79 సంవత్సరాల చరిత్ర గల రోటరీ క్లబ్ కాకినాడ కీర్తి ప్రతిష్టలను మరింత ఇనుమడింపచేసే విధంగా నూతన కార్యవర్గం కృషి చేయాలని రోటరీ క్లబ్ ఎలెక్ట్ గవర్నర్ ప్రముఖ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ వి భాస్కర్ రామ్ పిలుపునిచ్చారు. కాకినాడ కల్పన సెంటర్ వద్ద గల ఎస్ఎంఎస్ రోటరీ హాల్లో రోటరీ క్లబ్ కాకినాడ నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. క్లబ్ అధ్యక్షులు తాడాల వరప్రసాద్ అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో రోటరీ క్లబ్ ఎలెక్ట్ గవర్నర్ ప్రముఖ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ వి భాస్కర్ రామ్ ముఖ్య అతిథిగాను, రోటరీ పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ డాక్టర్ ఎస్విఎస్ రావు ఇన్స్టలేషన్ ఆఫీసర్గా వ్యవహరించారు. ముఖ్య అతిథి వి భాస్కర్ రామ్ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. తొలుత క్లబ్ పూర్వ అధ్యక్షులు పవన్ కుమార్, కార్యదర్శి సుధీర్ వారి వార్షిక నివేదికను సమర్పించారు. క్లబ్ ఇన్స్టలేషన్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ఎస్విఎస్ రావు, క్లబ్ నూతన అధ్యక్షులు తాడాల వరప్రసాద్, కార్యదర్శి పోలిశెట్టి ఈశ్వరరావులు సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ కార్యవర్గాలతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించి ముఖ్య అతిథి చేతుల మీదుగా బాధ్యతలను అప్పగించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథి రోటరీ ఎలెక్ట్ గవర్నర్ వి భాస్కర్ రామ్ మాట్లాడుతూ, నూతన కార్యవర్గం రోటరీ ఫౌండేషన్ మెంబర్షిప్, సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్, రోటరీ గ్రాంట్స్పై దృష్టి సారించి సమాజానికి మెరుగైన సేవలు అందించే విధంగా పనిచేసి క్లబ్కు మంచి గుర్తింపును తీసుకుని రావాలని అన్నారు. And the people coming in should be taking that responsibility. And by taking along the club and its members, we can attempt a lot of good projects. Dear friends, 30 new members and a lovely article that has attracted Rotary News for printing as a story about Chittikast. And the car rally that was held on the World Polio Day and the end polio collections of about 1.28 lakhs and $22,000 contribution to the Rotary Foundation, 2 endowments and 10 Paula Harris Fellows and 41 people contributing to the Rotary Foundation talks so much of the strength of your club. And I know that this is during a very challenging time of 2021 where the entire world is struck by this dreaded pandemic which has thrown everything into jeopardy. But still, Pawan and his team has done a wonderful job. And I'm sure that Varaprasad Babu can emulate whatever the team of Pawan and Sudhir have done. You have very strong people in the club. You have such lovely leaders. You have very positive and enthusiastic Rotarians sitting, and I'm sure you can take a lot of guidance from them, and you can see that all your projects can be well accomplished as you plan. Dear Rotarians, you all know that Shekhar Mehta, the Rotary International President, has taken over as the world president. And you have all seen his programs online, and we have recently also seen his felicitations that many of them have extended. And he brought out his clarion call, saying, serve to change lives. And if you read the June Rotary News, I think many of you have done. See, when Shekhar Mehta has started his Rotary career, he did not he did not attempt that very seriously because he wanted just a fellowship. He was never involved into service activities. But the kind of things that Rotary has done and the kind of things that Rotary has taken up during his particular year has thrown him, has catapulted him into this orbit of doing service for Rotary. And today you could see step by step he has grown into a world leader, and today he is heading the world body which we call it as Rotary International. Dear friends, I'll just end my talk with about 5 points that I really want to talk as Shekhar Mehta, the RI President, has brought out. Number 1, if you want to be strong in Rotary, you need more people, more good Rotarians, more committed Rotarians, and more people who can contribute. And he was very frustrated with the idea of seeing Rotary
in status quo, getting stuck at about 1.2 million Rotarians. He said that why can't we move forward? Come on, let us break this deadlock of 1.2 million Rotarians. Can't we make it 1.3 million? So with that aspect in mind, he has come forward with the concept of each one bring one. To see that each Rotary Club brings in more Rotarians into its fold, to see that the clubs are strengthened at a club level, and so the funds of the Rotary Foundation can also be augmented well. If Rotary Foundation is strong, we can do a world activity. For that to be strong, we need good membership. So he has thrown the burden and the responsibility on all the clubs to see that we bring in more Rotarians into our fold. So dear President, please keep that in mind and work towards it. And if you have a higher goal, at least you either accomplish it or you will be nearing it. You will not be falling behind. So have a higher goal to see that Rotary Club of Kakinada is going to infuse and induct a lot of Rotarians who are going to work for us. So we have addressed that club and we are stunned to death because we never knew. We thought it will be like Rotary Club of Rajasthan or Kakinada because we are only exposed to these clubs. But when we heard from our respective hosts that the strength of the club is 593, and when we asked them how many people will attend, they said mostly about 590. So both of us, I think we are the only two team members to handle, and we have one team leader, my name Ramon Ragar, and that has taught us a lot of things in our life. I think that has changed the perspective of our lives, both Dr. SVS and myself. I think that's such an impacting program, the group study exchange. I think Rotary Foundation should again rethink about this and bring it back. RRFC Tiku can probably send his message to Gulam and also the Rotary trustee, Rotary Foundation trustee chair soon to see that group study exchange is brought back and many of the youngsters can go on this wonderful program and become Rotarians again. I thank sincerely from the bottom of my heart for having called me here for this meeting. And whenever you call me, I am there to come. And if you have any grants, global grants or something during the next year, when I take up the office of the governorship, I'll be too glad to offer you anything that is possible from my side. And Ragaragara should also assist me. And I assure Tiku that I'll do my very best for Rotary Club of Kakinada. Thank you very much. హైయెస్ట్ దానం ఏంటంటే దీనికి డిస్ట్రెస్ వస్తుంది, ప్రాబ్లం వస్తుందని తెలుసుకుని అది ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం హెల్ప్ చేయడం. మన రోటరీ చేసేది టాప్ మోస్ట్ అదే. ఎందుకంటే ఇక్కడ పిల్లలు చదువు లేకపోతే అల్లారిపోతారని చెప్పి స్కూల్స్ కట్టించడం కానీ, అలాగే పోలియో 12 లక్షల మంది ఎఫెక్ట్ అవుతారని చెప్పి రాకుండా ప్రివెన్షన్ చేయడం కానీ, ది చారిటీ వర్క్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ చారిటీ. దాన్ని 8th లెవెల్ ఆఫ్ చారిటీ కింద మనం తీసుకోవచ్చు. సో అదే మనం కంటిన్యూ చేయాలి తప్పితే మనం మిగతా ఫెలోషిప్స్ అంతా ఫన్ అండ్ స్టోరీకి ఎలాగో ఉంటుంది. ఫ్రెండ్షిప్ అంటారు, సర్వీస్ ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోకూడదు. బిఫోర్ ఐ కంక్లూడ్, మన ఐన్స్టీన్ గ్రేటెస్ట్ సైంటిస్ట్ ఆన్ ది సౌత్, ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఓన్లీ ఎ లైఫ్ లివ్డ్ ఫర్ అదర్స్ ఈజ్ ఎ లైఫ్ వర్త్ వైల్. అంటే మిగతా వాళ్ళ గురించి బతికిన లైఫే వర్త్ వైల్ లైఫ్ అని. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ప్లస్ బిఫోర్ దాట్ యాక్చువల్లీ భాస్కరరావు గారికి ఒక విషయం చెప్పాలి. నేను జిఎస్టీ మెంబర్గా వెళ్ళినప్పుడు నా కొలీగ్ కింద ఆయన వచ్చారు, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. సో నేను గవర్నర్ అయిన తర్వాత ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాను. మీరు ఎప్పుడు వినే ఉంటారు కృష్ణా సుధాముడు కదా అని చెప్పి, కృష్ణుడి దగ్గర సుధాముడు వస్తారు. ఏదో రోటరీ ఫౌండేషన్కి వెళ్దామని అడిగాను, ఇంటికి వెళ్ళాను కానీ నాకు సిగ్గేది పొమాట అడగకుండా ఆయన అర్థం చేసుకుని వెంటనే ఏకేఎస్ మెంబర్కి అనౌన్స్ చేస్తారు. బై ద టైం హీస్ గివింగ్ ద మనీ పాపం టైట్ అయ్యి ఆయన దగ్గర క్యాష్ లేదు, అయినా సరే అప్పు తీసుకొచ్చి మరి 2.5 ఏకేఎస్ మెంబర్ అంటే 2 కోట్ల రూపాయలు ఆయన అడగకుండా ఫ్రెండ్షిప్ వాల్యూ మీద నాకు ఎక్కువగా ఎక్కువ వాల్యూ ఇచ్చి ఆయన ఏకేఎస్ మెంబర్ అయ్యారు. ఫస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్. క్లబ్ అధ్యక్షులు తాడాల వరప్రసాద్ మాట్లాడుతూ కాకినాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రీ ప్లాంటేషన్కు పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించేందుకు పలు కార్యక్రమాలు రూపొందించామని అన్నారు. అదేవిధంగా కాకినాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నియోనెటల్ ఐసీయూలో వెంటిలేటర్ ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు చేపడతామని అన్నారు. వ్యవసాయ యాంత్రీకరణలో భాగంగా రైతులకు బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ స్ప్రేయర్లు,
తార్పాలిన్స్ను అందించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి భాస్కర్ రామ్ గారికి, అలాగే పీడీజీ ఎస్విఎస్ రావు గారికి, అసిస్టెంట్ గవర్నర్ అయినటువంటి సాయి కృష్ణ గారికి, అలాగే మా సీనియర్ లీడర్స్ అయినటువంటి టిక్కు గారికి, కృష్ణరాజు గారికి, అలాగే పీడీజీ ఆంజనేయమూర్తి గారికి, ఇంకా నా కుటుంబ సభ్యులకు ఫేస్బుక్, జూమ్, వాట్సాప్, యూట్యూబ్లో వీక్షించేటువంటి మా స్నేహితులకి, శ్రేయోభిలాషులకి, అలాగే ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి సభ్యులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన నమస్సమాంజలు. 1944 సంవత్సరంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా స్థాపించినటువంటి మన రోటరీ క్లబ్ కాకినాడకు నన్ను 79వ ప్రెసిడెంట్గా ఎంచుకున్నందుకు నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను. అలాగే మన రోటరీ ఇంటర్నేషనల్కి మన భారతీయులు అయినటువంటి శేఖర్ మెహతా గారు ఈ సంవత్సరం ఆర్ఐ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న టైంలో నేను ఇంత ప్రతిష్టాత్మకమైన అద్భుతమైన క్లబ్లో ప్రెసిడెంట్గా నాకు చేయడానికి అవకాశం వచ్చినందుకు నేను ఎంతో గర్వపడుతున్నాను, ఎంతో ఆనందపడుతున్నాను. అలాగే మన క్లబ్ నుండి ఎంతో సీనియర్స్ అయిన టిక్కు గారు, ఆంజనేయమూర్తి గారు, అలాగే ఆర్ఐ ఆఫర్స్గా ఉంటూ ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమాలు, లక్ష్యాలను ఛేదిస్తూ మన క్లబ్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిలబెట్టిన క్లబ్గా ఉంటూ అందులో నేను ఒక సభ్యుడిగా ఉన్నందుకు మరొకసారి నేను గర్వపడుతున్నాను. మన లక్ష్యం ఒకటే, సేవే మనం చేయాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో రోటరీ క్లబ్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ క్లబ్ నుంచి మనం చేసే ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా సేవా రూపంలోనే చేస్తూ ఉంటాం. రోటరీతో ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నాకు ఉన్న అనుబంధంతో మీరు మన సభ్యులందరూ కలిసి నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ బాధ్యతను ప్రెసిడెంట్గా నేను స్వీకరిస్తూ మీ లక్ష్యాలను, మన లక్ష్యాలను, మనం చేసే సేవా కార్యక్రమాలను అన్నీ కూడా ఎంతో చక్కగా కొనసాగిస్తూ మన క్లబ్ని ప్రపంచ స్థాయిలో అంతర్జాతీయంగా ఒక మంచి క్లబ్గా చేయడానికి నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తానని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా వినియోగించుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమంలో అసిస్టెంట్ గవర్నర్ సాయి కృష్ణ, పీడీజీలు కేవీఎస్ ఆంజనేయమూర్తి, రోటరీ ఫౌండేషన్ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ ఎల్ సత్యనారాయణ టిక్కు, సీతాపతిరావు, కృష్ణంరాజు, ఏవి రంగారావు, మూర్తి, డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ప్రకాష్, జగన్, నామన రమేష్, ఏఎస్ వెంకటేశ్వరరావు, బాబీలు పాల్గొన్నారు.